If there's one force Russia didn't anticipate in Ukraine, it's the power of the First Lady. Lovely to see you. Thank you for making time for us. Thank you, thank you. Olena Zelenska's strength lies not on the battlefield, but on the international stage, where she's risen to meet the most unlikely of occasions and made sure her country is supported, not forgotten, in its darkest hour. I imagine you never thought your life would turn out like this. Роботу перших леді до цього ніхто не готує. На жаль, немає методичних вказівок, книжок, які можна прочитати і вивчити, як це бути дружиною президента. Since February, most of the world has watched with broken hearts as Russian troops have devastated Ukraine. But this month has finally brought some hope, with Ukraine taking back parts of the Kharkiv region. Each little success, though, also brings fear that it could push Russia's dictator Vladimir Putin to become even more aggressive. And that was proven just days ago with this warning he's not afraid to use nuclear weapons. We will certainly use all the means available to us, and I'm not bluffing. Схрещуєш пальці і намагаєшся не радіти завчасно, тому що це дуже важливо для нас. Ми хочемо перемог, ми радіємо, але ми розуміємо, що це складна і жорстока війна. І ще ми дуже боїмося побачити невідомо, де вони зараз знаходяться, можливо, вони викрадені. Ми всі переживаємо, але дійсно важкі, але дуже важливий для нас момент. Olena wants Australians to realise how important we are in her nation's fight. These bushmasters we donated were critical in liberating 150,000 people in the country's northeast in the past few weeks. The 44-year-old is so grateful she found a few words of thanks in English. Dear Australians, thank you for your huge support. We feel it, we know it, and we hope that in future you will do the same. What would you like Australians to know? Простим, я хочу, щоб не забували про війну. Хоча вона за тисячі кілометрів, як я тільки що сказала, вона дуже близько, тому що це війна світоглядів, це війна сили і агресії проти тих, хто захищається і захищає те, що любить. How are you doing? Тому що є дійсно роз'єднані родини, ми не бачимо своїх близьких, ми не бачимо своїх друзів. І це щоденне наше запитання одне одному, як ти? І, в принципі, найчастіше ми відповідаємо одне одному, тримаюся. Holding on is hard, not just for a president and first lady, pictured here in much happier times, but also for a husband and wife, a father and mother, who still hope to preserve a future for generations to come. And how are your children? Як всі діти в Україні, знаєте, коли в перші дні мене постійно питали, коли це закінчиться, свої плани, ну, наприклад, завжди вже в цей час всі родини намагалися уявити, що вони будуть робити, наприклад, на Різдво, як вони будуть святкувати Новий рік. У нас зараз ні в кого в Україні навіть немає думок про це, тому що ми не можемо так надовго планувати. Всі плани закінчуються сьогодні-завтра. Like most families in Ukraine right now, Olena's is separated by war. The president won the admiration of his people and the rest of the world when he famously turned down an offer to leave the capital, Kyiv. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність. But his choice to stay and fight also made him the enemy's top target, with his family next in line. So while her husband rarely leaves the highly secure presidential compound, Olena lives at a secret location with their 2 children. It means opportunities to spend time with him are rare and precious.
Я сподіваюся, що наші стосунки не змінилися докорінно, а вже ж ми зараз бачимося дуже рідко. От зараз я знаходжуся в офісі і сподіваюся, що я зможу заскочити, побачити його на кілька хвилин. Ми живемо, любить жартувати, ми любимо одне одного, любимо своїх дітей. І я впевнена, що буде так і далі. Зараз так і є. Ми зараз неймовірно щасливі, що наша донька днями стала студенткою. Ми з татом дуже раділи і пишалися нею. Ми радіємо, що зараз син знову пішов до школи. І це також важливо, щоб діти могли навчатися. У нас завжди є про що поговорити, окрім роботи. А роботи у нас зараз вдвох достатньо. Тому я не думаю, що це змінить наші стосунки між одне з одним. І впевнена, що це не змінить стосунки в родині. Я сподіваюся, що такі випробування тільки загартують нас. You have been spending less time with your husband. You've had to share him with the rest of Ukraine, with the rest of the world, and he's become this international hero. Did you always feel as though he had that in him? Він мене здивував, і, до речі, я дуже часто відповідаю на таке. Я не як дружина кажу, а як людина, яка з ним працювала багато років. Це найвитриваліша людина, яку я знаю, і людина, яка зараз спостерігає, що про це дізнається більше людей. Working so closely with her husband is not new for Olena. Before he became president, Volodymyr was the star of a Ukrainian comedy show, and Olena worked behind the scenes, writing the scripts. But now they're sharing centre stage, and the whole world is watching. Колись це не було моєю мрією бути в об'єктивах камер постійно. Але, як я ми ніколи не знали, на що ми здатні, поки ці випробування не настали. While the president stays home to fight, Olena has become her nation's envoy to the world. On Mother's Day in May, she welcomed her American counterpart, Jill Biden, to Ukraine. Peace. Peace. And in July, Olena travelled to Jill's home, making this powerful plea to Congress. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Just days later, she hosted this virtual summit of First Ladies and Gentlemen, supported by France's Brigitte Macron. Nous sommes et nous resterons à vos côtés, chère Olena, pour aider les Ukrainiens. And last week, Olena was in London for the funeral of Queen Elizabeth II, another woman in only a very small handful who's carried the weight of a country at war. І це надихало. Я впевнена, що її мудрості і життєстійкості ми будемо вчитися ще багато років. І це дійсно печальні зараз події, і весь світ буде ще довго згадувати цю величну постать. What's it like to share the stage with these world leaders? Пам'ятаю, наскільки я хвилювалася, я не знала, що це за світ, що це за люди. Виявилося, що це звичайні люди, які мають всі емоції, всі звичайні людські цінності. І, до речі, пані Макрон тоді мені дуже допомогла. Вона мене намагалася заспокоїти, сказати, що все буде добре, будьте собою і у вас все вийде. Не забувайте про своє особисте життя. Olena's time as First Lady has been unconventional and not without controversy. Her decision to feature in Vogue has left some critics wondering where her priorities really lie. Especially this shot, in front of what was the world's largest plane, burnt out and in pieces after Russia's assault on Kyiv. This stereotypical idea of a First Lady was quashed with your Vogue cover shoot, which to some people seemed like an odd choice in the middle of a war that you would pose for a fashion magazine, but to others they saw a symbol of strength, of resilience. Why was that an important shoot for you? В першу чергу, чому я вирішила так зробити? Тому що це велике видання з багатомільйонною аудиторією. Правду треба говорити на всіх майданчиках, на яких можна. Переживала, можу чесно сказати, тільки про кадр біля мрії.
Тому що це дійсно наш літак, який ми ним пишалися, і він зараз зруйнований. Це і моя зруйнована мрія також. For someone who never chased the limelight, Olena is now taking advantage of the world's attention when her country needs it most. Не знаю, я така сама, як завжди була, просто інші завдання. Намагаюся відповідати, намагаюся знаходити енергію. Все встигнути, не знаю, як. Колись мене питали, як ви все встигаєте, можу сказати, ніяк. Я не встигаю все, але намагаюся встигати. Are you confident that Ukraine can win this war? У нас немає іншого виходу. Тут питання нашого виживання. Якщо я не буду впевненою, я ставлю під питання своє існування.